Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Usted se encuentra en el aula Centenario. Por su seguridad, estas son las medidas preventivas que deberá adoptar durante su estancia, así como las acciones a realizar en caso de presentarse una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alertamiento sísmico, sistema contra incendio como extintores, detectores de humo e hidrantes, así como botiquín de primeros auxilios. Se cuenta con 2 salidas de emergencia. El acceso principal es una y en la zona posterior se encuentra la otra. Identifique la ruta de evacuación, zonas de menor riesgo y punto de reunión. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas de emergencia del recinto. En caso de activarse la alerta sísmica, conserve la calma, permanezca en su lugar y siga las instrucciones del personal. En caso de incendio, mantenga la calma y evacúe el recinto siguiendo las instrucciones. Si requiere atención especial, indíquelo al personal del staff del evento. En caso de evacuación, diríjase al punto de reunión de manera ordenada y en silencio siguiendo la ruta de evacuación señalizada. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, a las personas que están presentes en esta aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bienvenidas, no son muchas, pero bueno. Y a las personas que nos siguen desde redes sociales o desde el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también sean bienvenidas a este evento académico. Nos acompañan en el presidium el doctor Jorge Vargas Morgado, de la Universidad Anáhuac. Nos acompaña la doctora pastora Melgar Manzanilla, quien será nuestra traductora. Nos acompaña el profesor Wojciech Piatek, del Institute of Administrative Judicial Procedure, de la Faculty of Law and Administration de la Mickiewicz University. Y también está con nosotros Karol Wojciech, que también es un estudiante de posgrado de esta Facultad de Derecho y Administración, Adam Mickiewicz, y eventualmente contribuirá en los temas de la disertación que presentará el profesor Wojciech Piatek. El título es Appeals in Court Administrative Proceeding Between the Decision, Correctness, Justifiability and Case Resolution in a Reasonable Time. Y bueno, el profesor nos dará algunas indicaciones. Le voy a dar la voz a la doctora Melgar para que me apoye en la traducción y no dejemos a nuestros invitados a oscuras. Bienvenidos, profesores, muchas gracias. Good morning, everyone. We're here this morning for this academic event, Appeals in Court Administrative Proceedings Between the Decisions, Correctness, Justifiability, and Case Resolution in Reasonable Time. With us today we have Wojciech Piatek. He's doctor from the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, and also Karol Wojciech from the same university. He is a doctorate student. And from Mexico, we have Dr. Jorge Vargas Morgado from the Anáhuac University, and of course, Dr. Daniel Márquez Gómez from this institute. So we're going to start with words first from Dr. Wojciech Piatek. He's going to give us some ideas about appeals in court administrative proceedings. Actually, the name of his participation is Appeals in Court Administrative Proceedings Between the Decisions, Correctness, Justifiability, and Case Resolution in Reasonable Time. So, welcome everybody, and we give the word to Dr. Piatek. Thank you very much. Thank you very much for giving me that possibility to
speak to you now. It's a great pleasure to be in Mexico for the first time, and even greatest pleasure to be here in this university. I heard it's the best in the whole country, so I'm really pleased, and it's a great joy to share with you with some basic information concerning the Polish law, European law, and mainly Poland. Before I start, I have some questions, some requests to you. Of course, I will speak in English, but I know that foreign language and mostly some specific terminology can be not entirely understanding for you, not because of the lack of English knowledge, but of the perhaps my lack of detailed explanation. So if you have some questions concerning clarification, please let me know during my presentation, because if you lost the plot of my thinking, my presenting, then it will be useless for you to take part in this event. So I'm really open to every questions during my presentation. Please ask me whatever you want, whatever you don't understand. Only in this way, I hope so, my presentation will be productive and understandable. El doctor agradece estar aquí en esta universidad, que comenta que ha escuchado que es de las mejores universidades en México, la mejor en México, y también establece que él habla el idioma inglés y por lo tanto va a dar su conferencia y su ponencia en ese idioma. Sin embargo, recalca mucho en que la única forma en que se pueda tener una conversación es preguntando. Entonces insta a todas, a todos, que si no entienden alguna cuestión, que le pregunten para que pueda fluir esta conversación. Además señala que sabe que quizá alguna terminología no se va a entender, quizá porque no esté muy bien explicada o por estos cambios de idiomas, pero pues que tengan preparados aquí todas las preguntas, esto a responder a todas esas preguntas. On the first slide, you see the presentation agenda. I would like to start with some basic information about Poland, the country from where I came here. Then about some basic information concerning my university and faculty. And then I will go to the research project and mainly the outcomes of this research project, titled Appealability of Administrative Courts Judgments. At the end, I would conclude with some remarks that can be useful for perhaps our discussion. En cuanto a la agenda de presentación, comenta el doctor que primero va a hablar de su país, de Polonia, luego un poquito sobre su universidad y la facultad a la que pertenece. Posteriormente hablará de su proyecto de investigación, el proyecto de investigación que es sobre recursos en el procedimiento contencioso administrativo, específicamente sobre las preguntas de investigación, algunas clarificaciones importantes, algún encuadre respecto de el derecho europeo y luego algunas propuestas para poder mejorar el sistema legal en cuanto a los recursos del procedimiento contencioso administrativo. When it comes to our countries, mainly Poland. Okay. Yes, you can see some
comparison between Poland and Mexico when it comes to population, when it comes to area, the largest cities, etc., etc. By and large, I would say that we have many similarities. Of course, Mexico is much bigger, have a much bigger population, but when it comes to religion, we are pretty the same, Catholic. We have even pretty the same emblems, eagles in each of them. I would say also that the unemployment in both countries is not so high. In Mexico is even lower. But the average monthly salary, we try to combine it in your money, in your Mexican currency. Of course, I'm pretty sure about these Polish numbers. For the Mexican, my PhD student is responsible. So if you see that there are some mistakes, please address your announcements to my PhD student. El doctor comenta que hay muchas similitudes entre México y Polonia en cuanto a, dice que en cuanto a territorio y en cuanto a población, por supuesto que México es mucho más grande, pero también hay similitudes respecto de la religión, por ejemplo el catolicismo, que hay mucho catolicismo en Polonia, pero también hay otras cuestiones como por ejemplo el águila, que es un símbolo muy importante en México también, el águila es un símbolo importante en Polonia, y pues también algunas problemáticas se comparten tanto en Polonia como en México, hablando por ejemplo del desempleo, dice que también existe ese problema en el desempleo, ahí en la pantalla se pueden ver los números y también hace énfasis de que estos números, si hay ahí algún error, pues son atribuibles a su estudiante de doctorado, entonces cualquier cuestión, cualquier reclamación que se tienen que dirigir precisamente a su estudiante de doctorado. Thank you very much. Now you can see the basics from the Polish constitution. Like in Mexico, constitution is on the top of the all legal sources. And yes, I decided to choose the, I think, most important provisions from the Constitution that are characteristic for our legal system. So Poland is a democratic state based on the rule of law. What is quite differential towards Mexico is that Poland is a unitary state. You are divided into 31 states as a whole federation. We don't know this system. We are a unitary state, so there are no smaller states inside Poland. The whole power of the country is stipulated in the state government. Of course, we have also self-governments units across the whole country, but the country is unitary. There are no separate parliaments in every region. There are no separate presidents. There are no separate courts. Everything is unified in one whole system. Of course, these issues concerning unification, federalization, it could be another topic of our seminar. In my personal opinion, nowadays it's much more convenient to live in a unitary state than in a federal state. Mostly when it comes to different arts of crisis, like the pandemic a few years ago, it was much easier to govern in a unitary country than in a federal country. I saw these difficulties concerning this crisis on the German example, yes? They are also a federal country, and they had many difficulties to prepare the common solution for the whole federal state, yes? But we will not discuss this issue. It is only my small remark. Yes, and you also see that in Poland the principle of the separation of powers is binding,
and I will try to fill you more in this topic. Now you can see that the courts and tribunals, they constitute a separate power. So we have legislative, executive, and judicial power. And those courts and tribunals should be independent of other branches of power. Bien, iniciando con algunas cuestiones básicas de la Constitución de Polonia, al igual que México, establece que sí, también allí encontramos que la Constitución es la norma básica. Entre los artículos importantes de esta Constitución se encuentra, por supuesto, el artículo 2, en donde se establece que la República de Polonia es también democrática y está basado en la legalidad, se implementan los principios de justicia. Una diferencia con México se establece en el artículo 3 de la Constitución de Polonia, en donde allí se advierte que la República de Polonia es una república unitaria en este aspecto. Entonces ahí sí advertimos esta diferencia, dado que todo el poder se encuentra unificado del Estado, no comparte esta característica con México que está dividido en entidades federativas. Hay quizá algunas unidades autónomas, pero esas unidades no tienen legislativos, no tienen ejecutivos, no tienen ninguno de estos tres poderes porque, como se ha recalcado, efectivamente eso es unitario. Establece que otro tema, por supuesto, sería esta división entre entidades, un buen tema para hacer una comparación también con México. En la opinión del doctor, es mejor vivir en un estado unitario. Esto, para ilustrarlo, da como ejemplo la pandemia de COVID, dado que Alemania también es un estado federado, al igual que lo es México. Otro de los artículos importantes en la Constitución de Polonia es el artículo 10, en donde se establece que el sistema de gobierno de Polonia será una república y va a estar basada en la separación de poderes. Por lo tanto, va a existir este balance de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, ese aspecto sí se comparte con México. Posteriormente, también tenemos el artículo 173. En ese artículo se advierte que las cortes y los tribunales se van a constituir mediante este principio también de separación de poderes. Por lo tanto, será un poder independiente de los otros dos poderes, que son el ejecutivo y el legislativo. Next slide is about my university and my faculty. You see only some basic information. We have at the whole university 29,000 students, 880 PhD students. So these are students that finished education and with this MA degree and want to continue it to receive a doctoral title. We have around 3,000 teachers and 21 faculties and 4 branches. So it's, I would say, a pretty spacious, pretty huge university. It is also a public university, one of the oldest universities in the whole country. In our faculty, there are more than 3,000 students. There are different directions that they can study, beginning from law, through European law and management also. In our department of administrative and administrative judicial procedure, there are 7 researchers and 5 PhD students, and you can see the research projects that are now ongoing in our institute. So this project that I will tell you more in few minutes about appealability of administrative courts' judgments, but there are also other projects concerning judicial independence, opening justice to the public,
controlling of automated decision-making systems, building trust to judiciary, or simplifications, electronization in administrative proceedings. The majority of those projects are financed by the National Science Center of Poland. We have a special agency, and we can apply for additional special funds for those projects. And thanks to this agency and thanks to those projects, we can be now here with you, because in our budget, in this project concerning appealability, we had some money that we decided to spend on coming here. Esta diapositiva muestra algunos datos sobre la universidad y la facultad a la que pertenece el doctor. Aquí estamos viendo que tienen un total de 29,000 estudiantes, 880 estudiantes de doctorado. Menciona que son estudiantes que realizaron lo que sería equivalente aquí a una maestría y quieren continuar con los estudios. También tienen un total de 3,000 profesores en 21 facultades y 4 sedes. Ahora, esas son notas de la universidad. En cuanto a la facultad en sí, se trata de la Facultad de Derecho y Administración, y en esa facultad hay un total de 3,300 estudiantes, 11 que están cursando ahorita grados en Derecho, en Administración, en Derecho Europeo, en Derecho y Economía, en Derecho Germano-Polaco, también en cuestiones de administración, administración y derecho, estudios europeos, etcétera. Hay también 50 estudiantes de doctorado, 130 escolares y 18 unidades de investigación. En cuanto al departamento de administrativo y de justicia, de procedimientos de justicia administrativa, hay 7 investigadores y 5 estudiantes de doctorado. Y allí es donde se realizan una diversidad también de proyectos de investigación al cual pertenece el doctor. Entre ellos hablamos también de cuestiones que tienen que ver con los recursos en los procedimientos administrativos, y también todo lo que tiene que ver con la independencia judicial y la justicia abierta, el control sobre sistemas automatizados de decisión, de tomas de decisiones, también cuestiones que tienen que ver con la construcción de la confianza hacia estas cortes administrativas, y también simplificación y cuestiones del uso de la electrónica en los procedimientos administrativos. Now I will be focused only on one of those research projects about this appealability of administrative courts' judgments. It is a pure procedural topic. Perhaps I should begin with some general remarks concerning the legal system of administrative procedure and court administrative procedure. You can see it on this slide. We have 2 separate proceedings concerning proceeding before administrative authorities and then proceeding before administrative courts. So there is a special statute, Code of Administrative Proceeding, in which the proceeding before administrative authorities is regulated. For example, I would like to receive a building permission for my new house with swimming pool, etc., etc. I need to apply to a competent authority for this permission. Of course, I need to fulfill many requirements, including the technical project, including also the ownership of a premise where this house and this swimming pool will be
built. So then we have an administrative proceeding. And within this proceeding, a competent authority can give me or refuse to give me this building permission. And this proceeding comprises of two instances. So there is a proceeding before first instance authority, and then I can file an administrative appeal to a second instance administrative body. And when the decision, let's say, negative for me, yes, the second instance authority refused to give me this building permission, I can file a complaint to an administrative court. It is 100% court. It is not administrative authority. It is 100% court equipped in judicial independence, impartiality, and all guarantees that are characteristic for courts. In Poland, we have two courts branches: ordinary courts, so civil, criminal, labor, commercial, and administrative courts. And we will be focused on those administrative courts, which task is to control public administration, to control the legality of public administration. So I can file a complaint against this negative decision in which I didn't get the building permission, and then the first instance administrative court will control if this negative decision was legal or illegal. Moreover, from the judgment of the first instance administrative court, I can file a cassation appeal to the Supreme Administrative Court, and this is the highest court's instance. So we have together 4 steps, 4 levels, 2 levels within administrative proceeding and 2 levels within court administrative proceeding. And perhaps you think about it, about the time of this whole process, yes? It lasts too much. And this was the starting point for my project, for our project. How to reduce this time, mainly in proceeding before administrative courts. How to reduce it? Because I don't want to wait years for this building permission. I have to build my house now, when I'm pretty young. Then it will be too late for me after 5, 6, 7 years, yes? It was the starting point for this research project. En cuanto a cómo se encuentra el procedimiento administrativo, se establece que existen 2 principales procedimientos, uno que es estrictamente administrativo. Entonces, ahí lo que tenemos es un procedimiento de 2 instancias, en donde en la primera instancia se acude sí a la autoridad. Y aquí el ejemplo que pone el profesor es si quisiese un permiso para la construcción de una casa, tiene que ir ante determinada autoridad, la autoridad competente para solicitar este permiso. Ahora bien, en caso de que este permiso le fuese negado, ahí dentro de este mismo procedimiento podemos hablar de una segunda instancia, pero seguimos ante un procedimiento estrictamente administrativo. Entonces, en esta segunda instancia, lo que va a suceder es que vamos a acudir porque no estamos conformes con la decisión que se tomó por esta primera instancia, y
aún ahí, si encontramos que todavía no estamos satisfechos con la decisión que se da en este procedimiento administrativo, entonces ya podemos pasar a un procedimiento en el judicial estrictamente. Hace la diferencia el profesor y remarca que estos dos son dos procedimientos muy distintos, porque uno es meramente administrativo y el otro él le llama 100% judicial, sería 100% judicial, porque aquí estamos sí ante una corte administrativa, ya no ante un procedimiento meramente administrativa, pero esta corte es una corte ya dentro del ámbito de lo judicial. Entonces, si no estamos conformes con la decisión de la autoridad administrativa, primera instancia, segunda instancia, es en ese momento en donde se acude ahora a esta primera instancia, podríamos decirlo así, pero primera instancia judicial. Y en esta primera instancia judicial tiene también que velar, se tiene que velar por que la actividad administrativa se realice conforme a lo legal. Entonces, lo que hace esta corte es un control de la legalidad del acto administrativo. Entonces, tenemos un recurso que se establece ante la Corte Administrativa. Señala que existen aquí también en el ámbito de lo judicial dos momentos o dos áreas que uno se le llama el ordinario, al menos le está llamando el ordinario, y este ordinario va a incluir todo lo civil, todo lo penal, todo lo mercantil, etcétera, y tenemos esta otra instancia que es el administrativo, que es del que nos está hablando. Entonces, el control de legalidad se realiza por una corte administrativa, quien es el que va a decidir si efectivamente ese acto administrativo tiene una base legal, si la decisión que se tomó está conforme a ese principio de legalidad. Pero aquí no termina, porque además, si también se está desconforme con esa resolución de esta Corte Administrativa en una primera instancia, llamémoslo así, entonces todavía se tiene otro recurso que es una casación ante una corte de casación, y esta corte de casación es la corte más alta en materia administrativa. Ahora bien, la cuestión aquí está que todo este proceso, desde que iniciamos con la autoridad administrativa solicitando el permiso hasta que se llegue a la Corte de Casación, puede tomar muchos años, dice 5, 6, 7 años. Entonces, imagínense que este problema de queremos un permiso para construir una casa y es hasta después de 6, 7 años que podemos obtener esta resolución final de la Corte de Casación. Muchas cosas pueden pasar durante estos años, pero además considera que pues es mucho tiempo, y ahí es donde se sitúa la investigación que está realizando el profesor. Precisamente el proyecto que él está desarrollando en este momento surge a partir de la observación del tiempo que se necesita para llegar a esa resolución que sea firme de la Corte de Casación, y entonces lo que él está investigando es cómo se puede llegar a reducir el tiempo para que todo este proceso sea mucho más ágil, y aquí es donde él va a centrar lo siguiente de su presentación. Now you can see pretty the same that I told you 2 minutes before. You can see a graph in which those instances are quite visible. I would like to tell you that mainly the cassation appeal and the proceeding before the Supreme Administrative Court is time-consuming. Within administrative proceeding, this complaint and first instance court administrative proceeding
it is about 3 or 4 months to get a judgment. But if someone wants to initiate a proceeding before the Supreme Administrative Court and to file a cassation appeal, then from beginning of this process, filing a cassation appeal to a final judgment of the Supreme Administrative Court, it is usually up to 2 years that the claimant has to wait, yes? So imagine 2 years from the first instance court judgment to the final case resolution by the Supreme Administrative Court is definitely too much time, yes? And our aim was how to propose some changes, some improvements to reduce this time, because 2 years waiting for the final judgment is definitely too much. Comenta que en la primera instancia de la Corte Administrativa, ahí podríamos pensar en unos 3 a 4 meses para que se tenga una decisión final. Sin embargo, cuando ya vamos a la Corte de Casación, entonces ahí el tiempo sí se prolonga un poco más, porque ahí se tendría que esperar al menos unos 2 años para poder obtener una resolución. Y es aquí en donde establece el profesor que considera que el tiempo es mucho y por lo tanto él está buscando o viendo una manera, investigando una manera de cómo reducir este tiempo de específicamente o especialmente de los 2 años para que se obtenga una resolución cuando se acude a esta Corte de Casación. Perhaps someone will ask or would like to ask why there is so that we have these 2 instances within administrative proceeding and the next 2 instances within court administrative proceedings. Why there is so that we could not simply get rid of one of them, for example, and to have only 1 instance in administrative proceeding and 2 instances in court administrative proceeding, or the opposite side, 2 instances within administrative and 1 before the administrative court? The answer is in our constitution, yes? In Article 78, which is in a chapter about individual rights and freedoms, there is a provision that each party shall have the right to appeal against judgments and decisions made at the first stage. Each party, yes? And there could be only some exceptions from this rule. But everyone knows that exceptions should not be broadened to this scale, that they will be not exceptions but a rule. And then we have in Article 176 another provision that court proceedings shall have at least 2 stages. So it is not possible to have only 1 court's level. There is a need to have at least 2 of them. Of course, there is another question. If from this provision, from Article 176, we should really derive the principle of 2 instances court proceedings. But in the jurisprudence of Polish courts and in the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal, it is clear that every court proceedings should have also 2 levels, 2 instances. And for this reason, we are really limited in our proposals how to make the system more convenient when it comes also to time frames of proceeding, not only to individual rights of next and next remedies, but also when it comes to case resolution in a reasonable time.
Sé que quizá alguien quisiera preguntar por qué necesariamente son dos instancias en el procedimiento administrativo y luego posteriormente otras dos instancias en las cortes. Dice que la razón principal es que de su sistema tan diversificado de recursos administrativos y contenciosos administrativos son los estándares establecidos en los artículos 78, en donde se señala que cada parte tendrá derecho a apelar las sentencias y decisiones dictadas en primera instancia, y también tenemos las excepciones a ese principio. Sin embargo, las excepciones son contadas, es decir, no es tan abierto como que las excepciones den pie a que se pueda tener solamente una instancia. Pero además, dice, esas excepciones a este principio están establecidos específicamente en la norma. También está el artículo 176, que habla de los procedimientos judiciales, y allí se establece de manera específica que tendrán al menos dos instancias. Entonces, es un precepto constitucional, es el que obliga a que en cualquier procedimiento judicial se tenga al menos estas dos instancias, y siendo así, están obligados por la Constitución misma de Polonia a que siempre se tengan estas dos instancias. Sin embargo, también establece que toda la jurisprudencia ha establecido que los procedimientos ante instancias judiciales van a ser estas dos. Entonces, hasta el momento, lo que dice la norma y de manera igual lo que dice la jurisprudencia es que efectivamente tiene que existir dos instancias en los procedimientos ante los tribunales. Por lo tanto, esta es la razón por la cual se tienen dos en el administrativo y luego dos ante la instancia judicial. As Poland is a member of the European Union and the member of Council of Europe, we can also have a quick look on the European standards when it comes to judicial proceedings. And you can see on the slide both from the jurisprudence of European Court of Human Rights, we have this case Morris against France, and from the recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe, which is directly focused on judicial review of administrative acts, that there is no such strict rule like in the Polish constitution. From the recommendation, it is clear that at least in important cases, so not in all of them, of course we can discuss which cases are important and which are not important. I believe that for every claimant his case is the most important, but from this provision it is clear that there is no a strict rule about two-instance court proceedings. And from this judgment of European Court of Human Rights is also clear that there is no such a rule. Comenta que Polonia, más bien en el ámbito del Consejo de Europa, y que Polonia es parte de la Unión Europea, pues entonces existe este artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y pues también de la Unión Europea, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De estos dos preceptos se advierte que no existe un derecho general a más de una instancia en los procedimientos administrativos o contenciosos administrativos. Por lo tanto, se advierte que no hay otro lugar o al menos cercano, parecido, que tenga esta regla tan estricta como en Polonia, de la necesidad de dos
instancias necesariamente. Además, existe una recomendación del Comité de Ministros a los miembros sobre el control judicial de los actos administrativos, y en este caso se establece que la decisión del tribunal que revisa un acto administrativo debería, al menos en casos de importancia, ser susceptible de recurso ante un tribunal superior, a menos que el caso sea remitido directamente a un tribunal superior de conformidad con la legislación nacional. En este caso, pues aquí es donde se advierte también que la regla en Polonia es pues muy estricta. Si nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Maurice contra Francia, del número 29369/10, en el párrafo 88, ahí se establece como el tribunal ha declarado en numerosas ocasiones el artículo 6.1 del convenio, y se ha establecido que no obliga a los estados contratantes a establecer tribunales de apelación o de casación. Sin embargo, el estado que instituya tales tribunales está obligado a garantizar que las personas que tengan acceso a la justicia gocen ante ellos de las garantías fundamentales del artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y son estos articulados y esta jurisprudencia que se está utilizando como base entonces para poder encontrar una forma más ágil de llevar los procedimientos en Polonia. So we can say that our standard, our rules are much more higher in this field than the European rules, and the final result of this process is the number of cases, cassation appeals, that are waiting to be heard by the Supreme Administrative Court. In 2013, you can see it was only over 15,000 cases that were at the beginning of this year to be solved. But in 2024, this amount of cases, this number of cases that are waiting is around 35,000, yes? And so you can see on this slide, and what I said, this tension between, on the one hand, procedural rights, procedural remedies against courts' decisions. It is, I fully agree on that it is beneficial for the parties to the proceedings if they have the possibility to file a remedy to the court of the next instance. Yes, they can fight for their rights. They can defend their position. Yes, but on the other hand, everything is connected with time, and the final case resolution is not as expectable in a reasonable time as it should be. Bien, entonces dice que sí, retomando esta cuestión de los estándares que tiene Polonia, se advierte que Polonia tiene estándares mucho más altos incluso que la Unión Europea, y esto se puede observar en el número de casos de casación existentes. En la gráfica lo que se advierte es cómo se ha ido incrementando esos casos, de tal forma que en 2013 se tenía unos 15,000 casos por ser resueltos, y esto va incrementando hasta 2024, en donde vemos que llega a prácticamente 35,000 casos. Entonces, el resultado de estas múltiples instancias, según el doctor, sería que tenemos aquí una tensión entre dos derechos, porque establece que por supuesto se tiene derecho a los recursos, ese derecho que debe de tener toda persona a un recurso judicial para poder defender su punto. Sin embargo,
También podemos ver que del otro lado esto no siempre resulta como se quiere, dado que se toma un tiempo y entonces la tensión se advierte entre este derecho a los recursos, pero también el tiempo a que los casos sean resueltos en un tiempo razonable. For this reason, the main aim of our project was to assess the existing system of appealability of administrative court judgments and searching for some procedural rules that could make the system more coherent, more convenient for a case resolution in a reasonable time. In our view, the Polish system of appealing of administrative courts judgments, it fulfills the national and European guarantees of a fair trial, but it does not give individuals the right to a quick and effective protection against unlawful actions of public administration. It was a starting point, and then we decided to rethink the system and to find some solutions that could make it more effective when it comes to the time frames. El objetivo entonces de la investigación que se está realizando es evaluar el sistema existente de apelaciones o recursos de la Corte Administrativa, incluyendo todo lo que tiene que ver con las fuentes, la naturaleza, la función, en cuanto a la protección de los derechos individuales, y de ahí también llegan a la tesis principal de esta investigación, que es que el sistema polaco de impugnabilidad de las sentencias de los tribunales administrativos, aunque es coherente con los requisitos constitucionales y se fundamenta en el derecho internacional, en particular el derecho de la Unión Europea, pues no proporciona al particular una protección que sea pronta, que sea eficaz contra los actos ilícitos de las autoridades públicas. At the end of my, perhaps yes, I'm fully aware that I should come slowly to the end of the whole presentation, but I could prolong it for next at least 1 hour. But I would like only to give you a picture of our ideas, how the procedure can be shortened, how the procedure can be more effective, having in mind the principle of 2-instance court administrative proceedings. What we can do with these strict constitutional rules to make the proceeding more effective when it comes to time resolution. The ideas are, for example, to introduce the grounds for appeal, more specific grounds to appeal, or to lower the number of judges that are sitting within one panel. There is a rule that judges decide in three persons panel, yes? Or perhaps we should change the forum of hearings from public hearing into in-camera hearing, so without public hearing on the level of the Supreme Administrative Court. Or perhaps we should shorten the procedural terms. Instead of 30 days to file a cassation appeal, only 14 days, yes? There were our ideas, and on the basis of those ideas, we tried to present some proposals, and in the next 3 or 4 slides, I will shortly tell you about our specific proposals. I will not go into details because of the lack of time, but of course I will be open to every your suggestions, every your comments, and I can be I can also present it in a more detailed manner. Yes. Doctor, ¿quería comentar algo?
No, más adelante, sin duda, pero más adelante. Perfecto. Entonces, el doctor establece que ya llegando a final de la presentación, considera que pues comentar lo que busca hacer, que sí es una evaluación del sistema de apelaciones y recursos en las Cortes Administrativas, y entonces aquí surgen una serie de preguntas sobre cómo puede reorganizarlo, y va a estar hablando de diferentes fases, pero aquí surge la pregunta entonces de cómo reorganizar el sistema de recursos ante los tribunales administrativos para garantizar la corrección de las decisiones y al mismo tiempo la resolución del caso en un plazo razonable. Pero otra cuestión importante es cómo se presenta esta relación entre estos valores, es decir, corrección y resolución en un tiempo razonable. Una siguiente pregunta sería cuál de ellos es más significativo desde la perspectiva del particular, y por supuesto también aquí hablamos de cómo reorganizar el sistema de procedimientos administrativos y contencioso administrativo y a la vez mantener la defensa de los derechos de los particulares. Entonces dice que las siguientes láminas va a ir pasando por cómo ha considerado que puede hacer este cambio, cómo lo está vislumbrando, va a compartir entonces estas ideas, y también pues si quieren compartir algo con él, pues por supuesto. So the first, I will present you 4 proposals, only 4 of them, and with a short commentary. So the first is about giving up the idea of public hearings and introducing instead of that in-camera hearings in proceedings before the Supreme Administrative Court. We have public hearings on the level of the first instance, regional administrative courts. In our view, in my view, and in the view of our team, it is enough if a party has a chance to present his or her statements before the first instance court, and then before the second instance court, everything should be written in paper, and the court should give a judgment on the basis of the written proceeding. There is such kind of rule in the law on proceedings before administrative courts. A party can give up his or her right to a public hearing, but in our view it should be automatically. So this rule from the Article 182, paragraph 2 should be reversed into a rule of the automatic in-camera hearings, and only in some extraordinary cases the right to a public hearing should be created. So it is our first proposal. Bien, comenta que van a ser 4 propuestas que va a establecer. La primera propuesta se relaciona precisamente con esta regla que tiene que ver con que las apelaciones que se realizan ante la Corte de Casación deben de ser examinados de manera pública, pero también él habla de otorgar a las partes del proceso la capacidad de decidir sobre el uso de ciertos derechos procesales, es decir, otorgar una mayor flexibilidad. Entonces, de conformidad con el artículo 182.2 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo Administrativo debe examinar el recurso de casación en sesión privada sin vista pública. Esta es una excepción. Entonces, si la parte recurrente renuncia a la audiencia y las demás partes no solicitan una audiencia dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la notificación del recurso, entonces se puede cumplir de esa forma en privado. Entonces, lo que él está proponiendo es que sí existe esta flexibilidad mayor, de tal forma que no sea una excepción, sino que más bien se transforme como que en una regla para los procedimientos, y en este caso pues entonces ya se podría ir reduciendo el tiempo. Second proposal is about omitting one court instance. In our view, in some specific cases, for example, concerning energy, nuclear power, location of roads, motorways,
radio, television permissions, etc. So these high-profile cases that are important not only for individuals but for the whole country or at least a broad community. If between parties there would be a consent to go straight to the Supreme Administrative Court, it should be possible, yes? If both parties, public administration and individuals, decide, okay, we want to speed up the proceeding and give up one court's instance, it should be possible, yes? And then straight from the decision of the administrative authority, so administrative proceeding, final decision, straight a cassation complaint to the Supreme Administrative Court. Una segunda propuesta en este punto de otorgar a las partes del proceso la capacidad de decidir sobre el uso de ciertos derechos procesales, es decir, otorgarles mayor flexibilidad. Aquí ya mencionamos la primera propuesta. En cuanto a la segunda propuesta sería omitir una instancia judicial, por ejemplo, en ciertos tipos de controversias relacionadas con, por ejemplo, con banca, energía nuclear, ubicación de carreteras y autopistas, radio y televisión. El demandante que pueda iniciar el procedimiento directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo, es decir, prescindiendo del procedimiento ante el Tribunal Administrativo Regional, dar este salto entonces al recurso de una vez y entonces ya solamente tendríamos una instancia cuando así lo decida la persona involucrada. Third proposal is about some cases that are quite similar to each other. In administrative judiciary, it is sometimes characteristic that to those courts are quite similar cases filed. For example, it concerns tax law and 200 cars that are coming from Mexico to Poland and 200 decisions about taxes. In those 200 cases, there is usually one legal issue that is common for all of them. Perhaps it could be beneficial for the parties to the proceeding and for the speeding up the whole process to have a pilot resolution given by the Supreme Administrative Court. So we propose that if there are at least 10 this kind of similar cases, a first instance court could ask the Supreme Administrative Court about this legal issue that is problematic in all of those cases, and after this pilot resolution, solve the cases in this way like the Supreme Administrative Court decided in this pilot resolution. In our view, it would also speed up the whole proceeding. Bien, aquí estamos hablando entonces de una tercera propuesta referido precisamente a la acumulación de casos similares en una audiencia común. Estamos hablando de cuando existen varios casos pero con una misma cuestión legal. Aquí la propuesta es que se introduzca una nueva modalidad de sentencia denominada algo como resoluciones piloto, de tal forma que si se presentan más de 10 controversias ante un tribunal administrativo regional y todas estas controversias involucran las mismas cuestiones judiciales, el tribunal podrá solicitar que el Tribunal Supremo Administrativo se pronuncie sobre ellas. Posteriormente, pues todos los litigios ante el Tribunal Administrativo Regional se resolverán en un procedimiento conjunto. Por eso es que hablamos de una especie de acumulación de casos similares. And the last proposal, at least for today's lecture, is about cases that are quite easy to solve. Of course, again, someone can ask, what does it mean that a case is quite simple, yes? But, you know, we investigated hundreds of judgments of the Supreme Administrative Court, and we created some criteria for simple cases.
For example, if the jurisprudence of the Supreme Administrative Court is uniform, or when it comes to the cases about inactivity of public administration, so if there are only some factual difficulties in the case, not legal difficulties, those cases, or many cases, for example, from social service are quite simple, yes? Someone is asking for some monetary benefits for buying, yes, a new fridge, yes? Because he or she doesn't have enough money, yes? It is quite simple case without many detailed legal issues. In those cases, we think that we can reduce time to file a cassation complaint. We can reduce also this, or change the forum from public hearing to in camera, and we can reduce a judge panel from 3 judges to 1 judge. Aquí estamos ante la cuarta propuesta y esta cuarta propuesta abarca casos que podemos llamar fáciles o casos obvios. Entonces estamos ante la resolución de casos que sean evidentes y la propuesta aquí es que sean mediante órganos unipersonales, es decir, paneles de un solo juez, de tal forma que aquí estamos ante una especie, vamos a llamarla así, de limitación de derechos procesales. Por supuesto, aquí el punto sería el acortamiento de los plazos procesales, por ejemplo, para interponer un recurso de casación o para presentar la contestación a un recurso de casación, pero siempre y cuando estemos hablando precisamente de estos casos fáciles en donde ya se sabe más o menos cuál va a ser la resolución, y esto considera el profesor que podría entonces ir acortando los tiempos en este juicio de casación. So we are at the end of the whole presentation. Now you can see conclusions. I think that, I suppose that within a discussion, you can ask more about this limitation of procedural rights, if it is really beneficial for the parties to the proceeding to have, for example, less time to file a cassation complaint, or to lose this possibility to present in person his or her opinion in face of the Supreme Administrative Court. I'm fully aware of those questions and even threats, yes, but I must also tell you that if the proceeding lasts too long, there is no sense for the parties to the proceeding to get the final case resolution. If I have to wait 10 years or 7 years for my building permission, perhaps after this time it would be not necessary for me, because I would have other plans, other arrangements. I don't want to build this house in this city, but in another village, etc., etc. So in Poland, we usually say each middle has 2 sides, yes? And if we want to strengthen one side, we should be very careful about these results, about the consequences of this policy to the second side of the middle. And just at the end, I bring to the Mexico our last monograph about administrative judiciary. Not only in Poland, I invited to this project also scholars from France, from Germany, from Hungary, from Czech Republic, from Slovakia, and we prepared some comparative work concerning administrative judiciary in Europe. Actually, it's about the legal position of Supreme Administrative Courts in Europe, in those countries. I heard that you have here the best library, the well-equipped, the best-equipped library in the whole Mexico, so perhaps it is a good idea
to give this monograph to Professor Márquez Gómez with this wish to take this monograph to your library. Thank you very much. Bien, pues aquí están las conclusiones de esta presentación. Establece el profesor que hay muchas etapas en este procedimiento administrativo en Polonia, y además se tratan de etapas que no son requeridos por el derecho de la Unión Europea, y como resultado de ello, entonces se puede cuestionar la protección de los individuos. Dice que existe entonces una necesidad de cambio en este sistema de recursos, de procedimientos administrativos de la casación, pero también debe de ser consistente con este principio de dos instancias que se requieren en los procedimientos administrativos en Polonia. Establece que casos como esto, pues hay que ver los dos lados. Por una parte, sí, el derecho de las personas de tener recursos para poder realizar sus reclamaciones, pero también por el otro lado está la cuestión del tiempo, porque si finalmente alguien quiere un permiso para la construcción de un edificio y lo va a obtener hasta dentro de unos 10, 12 años, entonces pues ya han pasado mucho tiempo, muchas cosas, y quizá pues no sería lo mejor porque ya cambiaron los planes, ya hay muchas otras variables que hay que ir tomando en cuenta. Después pues ya él hace mención de un documento, de una monografía, que es esta que está dando como regalo aquí al doctor Daniel Márquez, porque dice que entiende que hay una de las mejores librerías aquí en México, bueno, que la UNAM tiene de las mejores librerías, y específicamente también el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces pues hace este obsequio para que se pueda consultar también este libro en las librerías, en la biblioteca, diría yo, de la universidad. Y eso sería el fin de esta presentación. Entonces ahora vamos a darle no sé si preguntas ahorita o preguntas hasta el final. Ok, iniciemos entonces de una vez con las preguntas. Le van a dar un micrófono para que se pueda escuchar. Thank you very much, and welcome to Mexico City. Again, thank you, and welcome to Mexico City. I've had two questions, and I would like to make a comment. The first one, I'm surprised because I understand that administrative court is completely independent from the executive power? Yes, that's right. And it's independent to the ordinary court? Yes. So you have two courts with the same level? Yes. Well, that's amazing to us, because in Mexico that would not work, never. The second question is, does the executive power have any influence in opinions or the development of the countries when you try to build a building? I mean, is it necessary to hear the executive power? Yes, of course. It's necessary because we have special rules for constructions, for planning, buildings and the whole areas. So there is, for example, a building law in which detailed rules for building houses, not only houses, schools, universities, churches, everything is stipulated. And if you want to build something, you need a building permission. You need to apply for this building permission within administrative proceeding, in this case, composed with those rules from building law. And then
at the final result, as the final result, you have a building permission or a decision negative, yes, that refused this building permission to you. But that's written in previous rules, right? It's stipulated in law. It's not that that they are going to call and Mr. President or Mr. Secretary. They are planning to do something and we need your opinion. It's not. No. Okay. No opinions. And courts give also any opinions. Courts only assess, only control if it's legal or illegal. Okay. And my next question is vinculated to what happens in Mexico City or in Mexico, in our country. Do courts resent any pressure from the executive when resolving? No, there is no pressure. There is no pressure from executive power. In that sense, perhaps there are some sensitive cases, yes, political cases. But, you know, I'm also working in the Supreme Administrative Court, and I don't see this pressure. Surely it is not frequent, yes? There is a strict division between executive power and judicial power. Administrative courts belong to judicial power. So administrative courts judges don't have any contact with executive power. They are totally separated. It is a very good question because we have also special guarantees in the law on the structure of administrative judiciary. For ordinary courts, so this first branch of courts, civil, criminal, etc., the Ministry of Justice is responsible for some administrative issues, like providing those courts with money, with some equipment. In every ordinary court, there is an economic director, which is subordinated to the Minister of Justice. But it is no for administrative courts. But because administrative courts control executive power, including Ministry of Justice. So for administrative courts, all of those competences are given to the President of the Supreme Administrative Court. He is the boss of the whole administrative judiciary. He is the God of the whole administrative judiciary. He has the whole power, yes? What he says is like from the heaven, yes? A revelation. Yes, and then perhaps you can ask me, so who appoints the President of the Supreme Administrative Court? There is also a strict rule that the General Assembly of all Supreme Administrative Court judges, so all Supreme Administrative Court judges, they elect 2 candidates for this position, and the President of the state appoints one of them as the President of the Supreme Administrative Court for 6 years. For 6 years. And I would say that these rules function very well. So there is no connection between executive power and Supreme Administrative Court. Of course, there are some sensitive cases, but I don't observe any influence from. Of course, politicians sometimes comment. Yes, they comment. The court should decide this case in this or other way. Yes. But I think there is no influence on that. There is also another question. From which sides, from which spheres are the judges appointed, yes? And we have also some judges that previously were members of executive power. For example, I was the head of this building authority. I'm
I have 20 years experience, and I decided to apply for a position in the regional administrative court or the even supreme administrative court. It is possible, and we have such kind of judges too. And there are some, I know that in the literature, there are some opinions presented that those judges who were previously in executive power, they are more friendly to executive power because they know this power from inside perspective, etc., etc. So we can. I'm also thinking about this kind of research to check the previous experience and previous career of administrative court judges and how it affects their jurisprudence. But generally speaking, there is no direct influence, yes, from executive power to administrative judiciary. Well, Poland is blessed. No, we have also many problems in judicial systems. Perhaps you heard those reforms in Poland from years 2015 to 2023, but there is very important but. They didn't concern administrative judiciary. All that you heard about Poland, it was about Constitutional Tribunal, Supreme Court, and ordinary judiciary, not administrative judiciary. So it is the only branch in the whole judiciary system that was not reformed in Poland. And we don't have any problems with this reform. Yes, now in Poland there is a big discussion about coming back to the rule of law principles, but only in ordinary judiciary, in Supreme Court, Constitutional Court, but not administrative judiciary. We don't need those rules because there is also another question: why administrative judiciary was not reformed? Perhaps it should be reformed at the beginning because it controls public administration, etc., etc. In fact, there was no reform of the judiciary. Okay. Now, a final comment. It might help you on your thesis. In Mexico City, we have one experience about these procedures. Nowadays, you don't need to go to the public administration to receive a resolution or an authorization to build. You just give an advice. You bring your documents, legal documents, that confirm that your project is according to the law, and then you just give an advice. They give you sealed your advice, and then you can begin building. All previous tramits or documents are a little bit depending on the private how you call peritos, the technicals. They might be late. They might delay, yeah, but really the procedure, the administrative procedure, is very easy. And also, if you want to open a restaurant or any business online, you just have to fill some document, and you give the advice to the authority, and then you can begin working. You don't need a resolution. Of course, this in Mexico City, this has not been that good because, unfortunately, we are famous for corruption, but private corruption and governmental corruption. But I believe that in a country with some values that are better than in some other countries, these type of procedures are better and faster than what you are saying. So Professor Morgado was not right when he told us about the highest level of bureaucracy in Mexico. You have lower level than we because you don't need any building permission. You can only write this
motion and with some, of course, technical input in it, and then you get building permission in 1 day. Congratulations. I believe he was sent by the government. Just to speak it. No, that's true. But the problems came after that. Okay? So, for example, the license to drive, when you are 18 years old, you get it. No exam at all. You don't have to prove that you can start a car. Very easy. It's like that. But then came the inspectors. Oh, you didn't fulfill this rule. You don't closure. And then you have a suit 3 years, or you have to, to solve it in another way. A different credentials. Sorry. The main problem here is that, as you say, when you build or when you are operating some enterprise, the authority has the obligation to review that what you are doing is according to law, and that's when the problem grows. But at first, it's easy, and it's legal, and it's quicker. Perhaps that's the idea, to review the necessity of the ruling or overruling sometimes in the state. Sorry, to continue with this line. If you are trying to build your home, it's that easy. And the procedure is online or before the regional authority. But if you are trying to build a 10-story building, you should go to the central government, and it's another matter. You have to fulfill a lot of requires, and it may take 3 years or 30. Listo, nada más un resumen del intercambio que se dio. La pregunta, básicamente, bueno, primero se mostró sorprendido el doctor Álvaro Luna de la independencia que tiene pues estas cortes administrativas del Ejecutivo, porque independencia que tiene del Ejecutivo, y porque tampoco son cortes ordinarias. Entonces aquí hay como que una doble independencia a pesar de que son parte del Poder Judicial. Y la pregunta que realizó es si el Poder Ejecutivo tiene alguna influencia, por ejemplo, en el caso del permiso para la construcción, si se tiene, y también la pregunta si se tiene que escuchar al Ejecutivo. La respuesta fue que sí, efectivamente se tiene que escuchar al Ejecutivo, pero no hay una influencia, sino que más bien aquí lo que hay es un procedimiento conforme a derecho, en donde lo que se controla es si se realizó, si el acto administrativo se realizó con legalidad o sin legalidad. Entonces, también parte de la pregunta fue si las Cortes reciben alguna presión del Ejecutivo al resolver. El doctor Piatek menciona que no, que por supuesto que sí hay algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones un poco más sensibles, pero no, incluso que él también pues labora en estas Cortes y no ha observado que exista esta presión del Ejecutivo
también menciona que hay ciertas garantías para las Cortes ordinarias y que existe aquí un Ministerio de Justicia que es responsable de ciertas cuestiones administrativas, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el financiamiento de las Cortes ordinarias. Sin embargo, en el caso de estas Cortes administrativas no se da de esa misma forma, dado que tiene el control del Ejecutivo. Entonces aquí la dinámica es un poquito distinta, porque esas facultades que realizaría el Ministerio de Justicia en el caso de las Cortes administrativas, pues ya se realiza por la Suprema Administración de las Cortes, de la Corte Administrativa. Básicamente ese es un resumen de este intercambio. Tenemos entonces algunas otras preguntas de nuestro público que le va a dar lectura. Vasilisa Nemhard, adelante por favor. Ok, la primera pregunta es de Wendy Ayala. Buenos días, gracias. Dentro de los procedimientos administrativos, ¿cuáles serían los principios administrativos preponderantes, como la buena administración pública, principio de legalidad, certeza, vinculados con la defensa de los derechos fundamentales y la implementación en la defensa? Ahora, para nuestros expositores, voy a leer la pregunta en inglés. Good morning, thanks. Within the administrative procedures, which would be the leading administrative principles, such as the good public administration, principle of legality, certainty, linked with the defense of the fundamental right and the implementation in the defense? Which of them are the most important, yes? Yes. I would say that all of them are important, and we don't distinguish between the importance, yes? Perhaps the most important principle for the whole public administration is the principle of lawfulness. It is located both in the Constitution of Poland, Article 7. Every administrative power should act in a lawful way, yes? And then it is repeated in Article 6 of the Code of Administrative Proceeding, yes? And it is a source for many other principles, like a principle of good administration, like a principle of two-instance administrative proceeding. This principle should be also, it plays a supportive role for the principle of lawfulness. But of course we can ask a question, what does it mean that public administration should act in a lawful way? On the one hand, we have some decisions, some acts that are strictly combined with legal regulation. And if you fulfill all conditions, for example, when it comes to building permission, you have to get it, yes? In building law, there are conditions that have to be fulfilled, and if you fulfill all of them, you should get the building permission. But there are also other possibilities. I mentioned the social benefits matters, and this application for some funds to buy a new fridge. And within this law on social benefits matters, the rules are more general. And if I'm not wrong, for some particular financial support, there is a rule that you can apply for that. Of course, if you fulfill some conditions, you are really poor, so you earn not much. But then there is another condition that there is a indispensable need for your life, yes? And what does it mean? Having a fridge in my home is indispensable need for my life or not, yes? And then public administration has some
some latitude, yes, to decide. They can give those funds to this applicant, or give only a half of them because they answer, we don't have enough budget. We have many applicants who apply for some needs that are necessary for their life. And we can afford to give you the whole amount, yes? And within this explanation, the final decision will be legal also. Because if there are no funds, how public administration can expect in 100% this need, yes? So then we can ask what it means that something is lawful according to this classical positivistic way of thinking. Lawful is that is stipulated in law. But someone tell us, no, lawful is that what is justified, yes? And we have another criteria, hierarchy of justfulness, yes? Natural law versus this positivistic views, yes? And we have also many discussions on that. What does it mean that something is lawful? What does it mean that the administrative court should control public administration, the rule of law public administration? What does it mean? Only those rules that professor had in his laptop, yes? Like a machine? It would be too simple, because we are humans and we can see also other values that are behind those rules. We are not like service before the legislator, because we have our dignity, we have this justfulness, yes, and we should decide in a lawful manner. It means we should bring justice to the people, yes? It's very general what I said, but this principle of lawfulness, I try to give you some different dimensions that it's not so obvious, yes? Bien, como respuesta se establece que todos los principios son importantes y que de manera general no se puede decir que se hace una distinción o una jerarquización entre los diferentes principios, pero si hay que escoger un principio de los procedimientos administrativos, entonces pues en ese caso escogeríamos el principio de legalidad. El principio de legalidad tiene base constitucional, en el artículo 7 se establece de manera muy precisa, y también en el Código de Procedimientos Administrativos, en el artículo 6, ahí se establece esta necesidad de que los procedimientos administrativos, de que la administración, de que todos se realicen los actos conforme a lo que establece pues la norma jurídica. Y además comenta que de este principio de legalidad pues de allí se desgajan muchos otros principios, y da un ejemplo, el principio de buena administración pública, que pues también estaría derivando de ese principio de legalidad. Ahora bien, ¿qué implica este principio de legalidad? Comenta que los actos, en relación con los actos, hay algunos que están regulados estrictamente, y si cumplen con esos requisitos establecidos en la norma, entonces necesariamente eso va a llevar a un resultado. Por ejemplo, la obtención del permiso. Si hay algunos elementos que se deben de cumplir, se cumplen todos esos requisitos, entonces necesariamente se debe de obtener ese permiso. Pero también menciona que hay algunas otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con beneficios sociales, en donde las reglas son más genéricas, son más generales, son más amplias, y en esos casos, pues entonces ahí sí hay más rango de decisión para la administración pública. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de financiamiento para algo, vamos a suponer
suponer que el Estado está dando financiamiento con necesidad, entonces sí se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero dado que aquí estamos ante una cuestión un poquito más amplia, donde hay más rango de decisión administrativa, entonces la administración puede decidir, por ejemplo, voy a dar solamente la mitad, porque tomando en consideración a las necesidades de la persona, o también puede ser cuestión de presupuesto, puede decir pues el presupuesto nada más alcanza para esto, y entonces ahí sí hay más rango de decisión. Hace una diferencia también entre esta visión más formalista, más positivista del derecho, en donde hay ciertos requisitos, se cumplen con ello, pero también sí establece que han tenido ese tipo de discusión, porque finalmente el derecho y las cuestiones sociales son mucho más complejas, de tal forma que muchas veces no podemos hablar de la aplicación tan formal de la norma, y entonces ahí es donde sí puede entrar estos rangos de decisión, que no implica que no se estaría cumpliendo en todo caso con este principio de legalidad. Adelante, doctor. What are the main principles? Oh, what a question, huh? What a question. I know I'm not popular, but I don't understand what means a good administration. What's that? I mean, if you are getting married, what would you expect from your husband? To be a good husband. What's that? I'd rather to say effectiveness and efficiency. You know, friends from Poland. In Mexico, sometimes the media, the people pushes enough to make the government makes an investigation about one issue. And they come to see the file. Is this paper? Is this the license to build? Is the budget? And the file, and they say everything is under the law. This contract is absolutely legal. Let's say it's a matter of the they build a school. Yes, the file is perfect, but no one goes to see if the school exists. And sometimes there are no school. There are no land. I've heard once a civil servant to say, I went to look for the building. I didn't find it. I didn't find the street where they say there was the building. I mean, no effectiveness, no efficiency. I feel those two principles are more clear, more concrete than good administration. It's too general. I don't want to exceed, but sounds like the Miss Universe context. What would you like? Oh, that the children be happy. What is good administration? It needs too many explanations. And we arrive, hopefully, to effectiveness and efficiency.
El doctor Morgado se refiere nuevamente a los principios y específicamente al principio de buena administración pública y establece que dice que sabe que no es bien muy popular por esto que considera y que comentó, que no sabe, no entiende qué es este principio de buena administración pública, le parece que es un principio demasiado general, demasiado abstracto, sin contenido concreto, y él se va más a dos principios que considera que son mucho más claros y mucho más concretos, que es el de eficiencia y el de efectividad. Pone el ejemplo de buena administración pública, habla de caso de que el servidor público va a ver una escuela que supuestamente se iba a construir, llega y no encuentra ninguna escuela. Y hubo contrato, hubo licitación, hubo minuta de entrega, pero no hubo escuela. Entonces concluye pues que abordar esos principios de eficiencia y eficacia considera mucho mejor que hablar de este principio abstracto de buena administración pública. Okay. Vaya. Segunda pregunta, por favor. La segunda pregunta es de Elder Aciel García. Buen día. Polonia prevé en su legislación administrativa la posibilidad de resolver conflictos administrativos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, por ejemplo, mediación, conciliación, negociación u otro. De ser así, ¿cómo funciona? Ahora, en inglés, para nuestros expositores, good day. Does Poland take in account in its administrative legislation the possibility of solving administrative conflicts through the alternative dispute resolution mechanism? For example, mediation, conciliation, negotiation, or others? If it does, how does it work? So, because I'm here with my PhD student and he's silent, you may say that I'm a terrorist because I don't want to give him the floor. But of course I'm not a terrorist. I respect also rights of PhD students. So this question is for him, and of course, if necessary, I will add something more. So can you repeat once again, please? This is with PhD students, yes. Bueno, mientras tanto, nada más les comento ya en español que comenta el profesor que dado que solo él ha estado hablando y hablando, pues entonces pareciese que puede estar ejerciendo terrorismo con su estudiante de doctorado académico, bueno, terrorismo académico con su estudiante de posgrado, por lo tanto va a dejar que su estudiante de posgrado conteste esta pregunta y si hay algo que añadir ya lo va a realizar y entonces van a repetir la misma pregunta para Carol. Does Poland take in account in its administrative legislation the possibility of solving administrative conflicts through the alternative dispute resolution mechanism? For example, mediation, conciliation, negotiation, or others. If it does, how does it work? Okay, so based on the Polish perspective, we also have this kind of regulations concerning the mediation in administrative cases and also in judiciary system, at the administrative level, in the administrative courts. But as far as I'm concerned, and as far as I know the statistics, they are not working. They are not working. We have. I'm not very sure about the administrative level, but in our court in Poznań, last year there was one mediation in all of the number of the cases. Yeah, so that show us that the mediation is maybe good, but maybe we don't know how to put it to other people and to push them to use it, because I think that in Poland we have this mindset that when something is told by the judge, by the court, it is
more valuable, yeah, than when we discuss something and we agree to something together, yeah. So we must to have this this judge over us, yeah. I think there's also a joke where two poles are. There are three opinions. Yeah, there are three opinions. That's true. So I don't know, but we are really not mediation-friendly society. We prefer decision, we prefer judgment, but there is also another question: in which kind of cases we can mediate in public law? Public law usually has this. There is no space for mediation in many areas of public law. This binding force of public law is very characteristic. For example, I cannot negotiate with my state about my taxes. Yes, I would like to negotiate for that. But of course, there are some areas in which mediation could work, and we have those provisions in our Code of Administrative Proceeding. And also in our law on the administrative procedure, judicial administrative procedure. Yes. Also, so administrative level and court administrative level, but in practice it doesn't work. And sometimes it also doesn't work because of other reasons. I can give you an example. Within mediation, the administrative proceeding is stopped, and parties start to mediate. So they need also a mediator, and someone has to pay for that. Yeah, that's another cost, and it is a cost that prolongs the procedure. Yeah, mediation prolongs the procedure, but there is also a question: who should pay for the engagement of the mediator? And if one party of the mediation is public authority, then this public authority should pay. And I know my colleagues who are employees in public administration bodies, they told me a few times, we would mediate if we had money. But we don't have in our budget enough money for mediation, and only for this reason we don't want to mediate. Señalan que sí se contempla la mediación tanto en el procedimiento administrativo como en los procedimientos que llevan a cabo los tribunales administrativos. Sin embargo, que no son muy amigables a la mediación, no es algo que se utiliza muchísimo desde la perspectiva polaca. Se considera que tiene más fuerza, más valor cuando una resolución es señalada por una autoridad judicial y por lo tanto pues no se utiliza mucho la mediación. Menciona también Carol que sabe de que sí hubo un caso en Poznań, sí, un caso de mediación, y entonces quizá dice que lo que sucede es que no saben cómo vender la mediación al público, cómo hacerlo, o cómo compartir, cuáles serían esos beneficios de la mediación, o de manera general de la autocomposición. Una cuestión que destacan también es en cuanto a quién va a pagar al mediador, porque finalmente si se va a realizar una mediación, pues entonces tiene que existir un mediador, y entonces quién lo va a pagar. Menciona también el doctor Piatek que ya hablando con algunos colegas, pues directamente se ha dicho, pues sí, yo quisiera mediar, pero no tengo el dinero para pagar al mediador, y entonces considera que la cuestión de los recursos para el mediador también es un impedimento para que la mediación sea más utilizada. Doctor, adelante. El doctor Morgan. No, adelante. Él alzó la mano antes. No, adelante, Sí. adelante. Well, I would add something to what you say. You are absolutely correct.
as always. I would add this. There are matters, two technical matters, that are above the capacities of any tribunal. There, an arbitration is better. You know some kind of patents, chemical patents, or a sort of controversial of telecommunications. Let's face it, lawyers do not reach those issues. I can tell you that in the United States have these very developed. Companies, large companies, many times look for arbitration on this kind of matters. El profesor Piatek había mencionado que en la cuestión del derecho público, pues parece que ahí no hay posibilidad de mediación, y puso un ejemplo comentando que pues cómo vas a negociar con el Estado sobre tus impuestos. Y retomo esto porque el doctor Morgado entonces menciona que hay unas cuestiones que son bastante técnicas. Doctor, a partir de ahí ya no escuché bien. Por lo tanto, hay cuestiones demasiado técnicas, científicamente ajenas a cualquier tribunal. No es despreciar a un tribunal en particular, a cualquier tribunal, ¿no? Se me ocurre ahorita patentes de temas bioquímicos, se me ocurre temas de telecomunicación internacional. Cualquier tribunal está al margen. Recordemos en México, agrego esto, aquella famosa sentencia Televisa, ¿no? Salió el amparo de la Suprema Corte, 512 hojas, y resolvió una tontería, ¿no? Resolvió algo que no se les había planteado, porque simplemente no entendieron. No entendimos, pues, no es cosa de insultarlos, ¿no? No entendimos de qué se trataba. Ok, me imagino entonces que está argumentando que en esos casos sí podría funcionar la mediación no o el arbitraje. No concretamente el arbitraje. El arbitraje. Por parte de personas que conozcan la materia. Ok, va, perfecto. Entonces, proseguimos, doctor Daniel. Sí, por favor. Pues, thank you to Professor Wojciech Piatek for the donation of this book for the library of the Institute. Thank you very much. I will deliver this book to the library. I had many questions in the matters of the presentations, but me gustaría hacerlas en español. Vamos a aprovechar a la doctora Melgar, porque creo que tienen cierta complejidad que podrían ayudarnos a entender y que are associated with the big framework you give of the Polish Constitution. And I believe we can clarify some issues of this academic activity. En primer lugar, sí, México tiene una constitución donde se delimita de manera clara que somos un Estado federal, somos un Estado laico, representativo, democrático. Estamos integrados por 32 entidades federativas y una federación, y eso genera ya un problema de entrada, porque no hay un régimen jurídico único. Podemos referirnos a la Ciudad de México y decir, la Ciudad de México tiene esto, pero tenemos otros 31 órdenes jurídicos a los cuales hacer referencia, porque muchas de las materias vinculadas con actos administrativos son locales. Y este es un buen debate. Sí, el problema que tenemos en términos estrictamente jurídicos
tiene que ver con dos temas que a mí me impactan sobremanera. Primero, el problema de la recepción de los tratados internacionales y cómo se integran al derecho interno, ¿sí? El artículo 133 constitucional es muy claro. Delimita esta Constitución, los tratados celebrados por el Ejecutivo, aprobados por el Senado y las leyes que de ella emanen serán ley suprema de toda la Unión. Y esto permite un mecanismo de desaplicación que se le da a los jueces locales cuando sus órdenes jurídicos internos contravengan esa Constitución. Y esto tiene que ver después con la incorporación que se hace el 10 de junio de 2011 del mecanismo de los derechos humanos en la Constitución mexicana, porque esto permite que los tratados vinculados con los derechos humanos también adquieran una relevancia constitucional en el país. Hemos tenido debates en tribunales y hemos tratado de establecer qué es supremo, si los tratados internacionales o la Constitución. Y a la conclusión a la que se ha llegado va en el sentido de que dado que la Constitución es la fuente, el origen de esos instrumentos internacionales, es la Constitución la que debe primar. Aunque hay un desacuerdo sustantivo en cuanto a cuál es el valor de los propios tratados internacionales en el sistema de fuentes mexicano. Pero hay una situación que sí podremos aceptar ya, y esta situación tiene que ver con que el positivismo que contenía la Constitución mexicana de 1917 hoy ya no es tal. Hoy vemos en la Constitución mexicana una serie de elementos o herramientas que podrían considerarse como de positivismo incluyente o más allá, podrían considerarse como elementos éticos que incluyen mecanismos de corrección en el contexto de la toma de decisiones públicas en México y que impactan tanto en los actos administrativos, en el contencioso administrativo y en las decisiones administrativas. ¿A qué me refiero? El papel que juegan los derechos humanos como ética pública. Jorge expresa con mucha claridad su desacuerdo en torno a la idea de buena administración pública. Cada que yo leo mi propia Constitución, entro en una especie de crisis, porque sí entiendo que lo bueno es la expresión de muchos contextos que están vinculados a la generación de eso bueno, como se ha ido construyendo doctrinalmente en el denominado justnaturalismo. Y veo, por ejemplo, que en México a los servidores públicos se les obliga a realizar actos legales, honrados, leales, imparciales y eficientes. Si yo quisiera buscar la expresión de good administration o buena administración pública, ¿sí?, yo diría que aquí hay un elemento que nos ayuda a entender esa dimensión. Lo bueno está pautado con esta clase de elementos. Y esto tiene que ver con una pregunta que formula nuestro invitado. What is the basic function of the administrative judiciary? Protection on an individual's rights or the legality of public administration or something else? ¿Cuál es la función básica de la administración, del administrativo o judicial o de la administración judicial? ¿La protección de los derechos individuales o la legalidad de la administración pública? Cualquier doctrinario que nosotros consultemos, ya sea en Europa o en México, nos va a decir algo. Un segmento muy importante del derecho administrativo es la protección judicial que debe dar el contencioso administrativo a los particulares frente a la administración. Si el derecho administrativo, como lo entendía el Tribunal Constitucional alemán en la década de los 50, es derecho constitucional concretizado, entonces ese derecho constitucional concretizado debe ser una herramienta de protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces esto nos lleva necesariamente a lo ético en lo administrativo, o sea, nos lleva a la idea de lo bueno, entendiendo lo bueno en esta dimensión filosófica en donde
el derecho no solamente construye una serie de estándares para la orientación o la guía de las conductas societarias, sino también construye en la dimensión metaconstitucional una serie de elementos o herramientas que están asociadas a la buena sociedad, ¿sí? Y esa parte yo la quisiera dejar bien marcada porque lo que sigue está asociado a esto. A ver, en México tenemos un contencioso administrativo que está en dos delimitaciones. El contencioso administrativo objetivo o de anulación y el contencioso administrativo de plena jurisdicción. Y decimos nosotros que por una parte tenemos los dos grandes segmentos del derecho administrativo de anulación. Tenemos por una parte el exceso de poder y el desvío de poder, y por otra parte tenemos la tutela de derechos subjetivos en el contencioso administrativo. Tenemos tribunales de justicia administrativa que velan por esa tutela de los derechos de las personas, tanto en la dimensión de anulación como juicio al acto, como en la dimensión de plena jurisdicción en la preservación de intereses subjetivos bien decantados. Entonces, el problema básico del contencioso administrativo no es tanto el diseño, porque incluso los tribunales de justicia administrativa son independientes, tienen ya plena jurisdicción para emitir sus decisiones. Sí, en su conformación participa el Ejecutivo y el Legislativo, y a veces ese es un problema porque permite que se cuelen intereses políticos ahí. Pero el problema de los intereses políticos, o sea, el problema de la intervención de las autoridades ejecutivas en los procedimientos administrativos es más una cuestión política que jurídica. O sea, en el diseño, como están estructurados en la ley, estos tribunales tienen total autonomía para emitir sus decisiones. Y si no lo hacen, es porque no han entendido lo que es autonomía. En México un problema que tenemos con quienes hacen política es que creen que la subordinación es la forma de hacer política. No entienden que el hecho de que se les dé autonomía tiene que ver con una dimensión ciudadana y con el hecho mismo de que ellos sirven a ciudadanos, a personas libres, ¿sí? Y es ahí donde estarían los debates. Para efectos prácticos, entonces, yo diría, tenemos, igual que Polonia, un problema fuerte con el contencioso administrativo, porque tenemos el acto administrativo, luego tenemos la revisión, luego tenemos el juicio administrativo, la revisión y la reclamación. Tenemos 5 instancias en México. Entonces, el problema en el diseño también está sobrecargado. Y sí, hay juicios administrativos que se pueden resolver en 3 meses, 6 meses, pero también hay otros que pueden durar 5 o 6 años. Y eso hay que entenderlo porque a veces el problema es en qué contexto se genera el litigio contencioso administrativo, ¿sí? Y ese es uno de los debates más significativos que tenemos nosotros. Corrupción, la que deseen. Subordinación, la que quieran, ¿sí? Y sí, valdría la pena que en el esquema de investigaciones que está proponiendo el profesor Wojciech Piatek, ¿sí?, donde dice, where is the administrative judiciary located within the separation of powers? En México tuvimos ese debate con que ni siquiera fue debate, con la famosa pelea entre Teodosio Lares e Ignacio Vallarta, en donde uno sostenía la necesidad de importar instituciones administrativas al estilo francés y el otro decía que la división de poderes no permitía la acumulación de 2 competencias en un mismo órgano. Pero en realidad la solución mexicana es una especie de solución ecléptica, porque por una parte tenemos a las autoridades administrativas, a los tribunales de justicia administrativa, pero también tenemos el amparo casación y en sede constitucional se resuelven problemas de administración,
vía la casación judicial, resolviendo una cuestión de violación de normas constitucionales. Y esto ya cierro porque creo que ya me estoy excediendo. Changing the model of the course adjudication from cassatory to merit-oriented, can the administrative judiciary be equipped with merit-oriented adjudication competencies? In other words, replace the act issues by public administration? Podemos diseñar al contencioso administrativo como queramos, pero el problema del contencioso administrativo no es diseño. El problema del contencioso administrativo es si puede hacer realidad algo tan básico y tan simple como servir a la ciudadanía. ¿Sí? Eso es, o sea, si puede colocarse desde la majestad de la ley en una posición en donde le pueda decir al Ejecutivo no, donde le pueda decir al Legislativo no, o donde le pueda decir a cualquier rama de la administración no, porque aquí hay un derecho humano de un ciudadano y mi idea primaria es tutelar ese derecho. Y yo ahí me quedaría, porque creo que es ahí donde están los debates más significativos. Y perdón, doctora, sé que le va a costar la traducción. Mis disculpas. Dr. Daniel states that Mexico has a federal constitution, that states that Mexico is a federal republic that consists of 32 states. So this difference is very important. There is not only one legal order, but 32 legal orders. And that's a problem because that means that then we have 32 different administrative codes apart from whatever federal codes there might be. That is a problem, and that's a problem when we speak about these different codes and also try to link them to the international convention. Mexican Constitution states that the international conventions, how do we integrate them? Okay, the question is how do we integrate them into our local norms? And when we speak about international conventions that concern human rights, then the Constitution states that they have the same level as the Constitution, but then there have been this debate which should be above the other, and the result of the debate is that since it's the Mexican Constitution that that states that the conventions have certain level, then we have to give the Mexican Constitution the most value and say that, okay, Mexican Constitution is the principal norm even above these international conventions. So that's one problem. The conventions are constitutionally relevant, yes, but the supreme law will still be the Constitution because the Constitution is the origin of the international conventions as law in Mexico. Also, he spoke about positivism in Mexico, and he states that the Mexican Constitution of 1917 is not the same that we have right now, so there have been a change with this positivism perspective, because now we have some corrective mechanisms that will impact the administrative procedures, and in this sense, we have, even in the Constitution, a list of principles, including effectiveness, efficiency, etc. So all these, what has happened now is that Mexico, or at least the Constitution, has attributed to the law this ethical perspective, and thus administrative law also has to be an ethical administration. We need to speak then about ethical norms that are also legal norms, and in this sense, this is
sort of a response to what Dr. Morgado has said about the principle of good administration. What is important, according to Dr. Daniel, is that all these legal norms that are also ethical norms should result in a law that is not only a standard, but a law that is lived by the people in such a way that administrative law will impact the lives of the people and how they live, because he considers that administrative law is constitutional law, but that it's concrete constitutional law. So whatever rights we might find in the Mexican Constitution, they can only be made possible concretely in the lives of people through the administrative law. If there's any mistake, he's going to correct me because he understands what I'm saying, okay? So I think I'm going well. In this sense, then, he also mentions that when we speak about administrative law or about administrative procedures, we can speak about two main administrative procedures, one that will be the annulments, and the other that will be like a pure administrative procedure. And in this sense, he says that much of the problem is not really the design of the neither the administrative law or the administrative proceeding, but it's a political problem. It's not a judicial problem, it's a political problem. He says that the design of the administrative procedures is well, but it's the administrators on the one hand and the judges of the administrative courts that are a problem, because they don't understand that there is in fact this division of power, and thus that they don't need to be influenced by the executive in their decisions. So he says that we can design the administrative proceedings any way we want, because the problem is not the design, but it's that the proceedings really are efficient and effective in protecting the people of Mexico, or the people in Mexico. The human rights, okay, protect the human rights. And, okay, that's more or less what he said. More or less. That's the... Thank you, you are doing a very good Okay, job. he also has some proposals. Or, It's not my proposal, are there proposals? Important situations. Okay. But I read that proposals and I say, proceeding administrative is expression of judiciary protection. So there are human rights, like say the letter of NISA about good administration right is human right, as say the Ibero-American Human Rights Convention. So we can resolve all the problems of administrative law application if we had the idea, the intention to try the dimension of the administrative procedures as an expression of human right to due process of law. See? Yes, so on the one hand we have those rules in constitution, in statutes, but on the other hand we have people who apply it, yes? You told us some expressions of the administrative proceedings. Procedures in Poland.
are in constitutional norms and in statutes norms, so that I don't see problem with that. We could put some prescription in a constitution and in other statute, and here in Mexico we made that. We have the protection scheme in the constitution, and we taken that to a statute, a code, and other inferior norms. Thank you very much for this explanation. Yo creo que ya nos van a... Sí, así es. Okay, so now we're going to give Carol some minutes to express Para que me destroces. whatever you like. Okay, right after Dr. Morgado. Well, on my side, I have talked a few times today. I would like just to thank our visitors to be here. They came from 10,000 kilometers, and it's an effort that we appreciate a lot, a very lot. I hope we may continue with our legal conversations, our work together in Mexico and in Poland. For me, has been very rich, this meeting. I have learned a lot. I've could sharp some personal ideas. Thank you very much. Thank you also for invitation and for this seminar. For us, it was also very enriching, I would say, because observing other customs, observing other perspective is always enriching, and we also learned a lot, and we hope for the next steps in our cooperation. Thank you very much, all of you. I think especially thank for yes. Professor that for the for translation. Yes, it was challengeable, definitely. So thank you very much for your effort and for your help. Thank you. Bueno, fue el agradecimiento del doctor Morgado hacia los profesores, bueno, hacia el profesor visitante y al doctorante visitante, y también el agradecimiento del doctor Piatek y de Carol. Dicen que todas las personas que ya participaron, que pues se les ha hecho bastante interesante todo este intercambio, y pues en ese sentido los agradecimientos, y pues entonces ahora va a tomar la palabra. Pues bien, con esto pues ya vamos dando fin al evento del día de hoy, no sin antes agradecer a todas, a todos, a todas nuestras escuchas, tanto los que están aquí presentes como los que nos van siguiendo por las redes sociales, especialmente creo que es YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Un agradecimiento también, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por hacer posible este evento, y pues también a Vasilisa por el apoyo que nos ha dado el día de hoy. Quédense todas con este agradecimiento de parte de los que aquí estamos. Muchísimas gracias, buena tarde, y nos estamos viendo en futuras actividades académicas.
do this also in English, so here it goes. On behalf of Dr. Mogado and Dr. Daniel Márquez, they thank everyone that has been following this transmission, and of course, they also thank our visitors. On my behalf also, I thank you all very much and have a pleasant afternoon.